Okay, semua ada dekat? Seorang lagi. Okay, okay, before we start kan, I nak tanya you guys, you guys nak discuss because this is my second class lah yang CBL benda ni. The previous class which is yesterday, we just did focus on the case based lah. So we did a case based learning, not problem based lah, tapi this is a case based learning. We go deep into the case and then discuss the question lah. But we don't really, I mean, I don't really teach. We don't really focus on the skill, communication skill. For example, like history taking ataupun his presentation skill, which is not going to be useful. I mean, the session, if I conduct session like yesterday, I don't think it will be useful for your long case ataupun short case, or for your long case or short case lah. Tapi it'll be good for your more to your knowledge lah, medical knowledge and approach to cases, management and also approach to cases. InsyaAllah will be helpful. Tapi kalau you guys nak focus on like soft skill kan, soft skill which is macam history taking ataupun presentation skill, then definitely this is not the way, because what we plan actually from our meeting last 2 weeks, it's actually case based. Okay, when we talk about case based, we are talking about more to approach to cases, to clinical case ataupun focusing on the management and go deep into the case lah. Okay, pathophysiology semua rather than soft skill. So what do you guys think? Do you guys want to, because kalau you guys want, I mean at the end of the session, kalau you guys nak improve in your history taking atau improve in your presentation skill, I mean case presentation, then I cannot do CBL lah. It has to be something else, maybe simulated clerking ataupun case presentation rather than case discussion. But it's up to you lah. Ataupun kalau you nak try this method, the new CBL method ni, I mean kita proceed with the class. Tapi kalau tak, then kita tukar lah. Kita tukar. I'll do simulated clerking macam tu. Faham tak? Faham kan? Faham betul. So you guys nak apa? What is your aim? I mean at the end of this session, what sort of knowledge or skills that you guys want to emphasize on? Do you want soft skill like presentation or clerking skill, ataupun you want in-depth discussion of the case? So we're going to focus on the physiology and approach to cases lah. So later on, at the end, if I'm using the current method, then at the end of the session, you should be able to approach clinical cases better. I mean, your thinking process, we're going to train your thinking process, and also it helps you in your more like in your theory class rather than in your clinical skills. Ni apa? I prefer ni. I do some chat kan. So Putri, you nak clerking kan tu lah. Sebab kalau things that we have never done before, kind like approach a patient and talk to a patient, we've never done it before, so it's quite new to us. Okay. The rest? Bila you guys masuk sini? By the way, bila you guys akan datang sini for your bedside teaching? Not determined yet. End of January kot. End of January Okay. Berapa lama? Maksudnya? Maksudnya berapa lama you akan buat apa tu? Bedside teaching tu, berapa minggu? Betul tak?
Kom ada keluarkan academic calendar. So berapa minggu apa ikut? To be honest, saya tak pernah tengok kalender tu. Yang latest ada bagi. Face to face start 21st January. 21st January sampai? Sampai 21 of February. Lepas tu ada revision, lepas tu examination. Oh, okay. So dah berapa sebulan lah sebulan ya ke? Lebih kurang sebulan. Okay. So you guys nak ni, kalau you guys nak clerking skills semua macam tu, then I change the method lah. So kita tak payahlah discuss the case. Kalau doktor prefer yang mana? Dua-dua pun okay. Kalau exam wise. Exam wise, susah sikit. Saya tak tahu you punya personally I rasa kalau exam wise, everyone have their own strength lah. I tak nak cakap lah sebab I tak tahu. I tak boleh nak comment on that. Depends. Because sometimes kalau you weak in theory, then it's best untuk go buat CBL lah, CBL ataupun PBL. Tapi kalau you are not good in like history taking, then kita kena buat method lain lah. Doktor, kalau yang CBL ni, kita macam discuss disease, differential diagnosis dia macam tu ya doktor? Kita akan discuss approach. Approach maksud dia history taking apa yang you kena tanya, tapi not the practical aspect lah. The theory based on disease tu lah yang kita approach. Yes. Contoh patient datang dengan macam, contoh for example the case yang I bagi datang dengan dark color urine. Okay, how do you approach? So bila semua approach, it's always start dengan history taking, what history, sort of history you kena tanya. And then itulah, lepas tu physical examination, what specifically yang you kena tengok. Macam tu lah. And then we discuss the differential. Tapi this is theory lah, this is not something yang you've got the point, I mean you'll get the point what to ask, tapi in terms of how to ask tu memang I'm not going to assess lah, because this is not the objective. Because in the past what happened is student will present a case write-up written by other people. Faham tak? So you guys will pick a case write-up, tak tahu siapa you guys minta daripada Farah atau Najwa, ataupun you minta daripada you get from your friends, and then you present. But these are actually other people punya clerking. So a lot of time they miss information. Some of the information is were missed, and the way they clerk maybe differently, and then you just present the case write-up, which I don't think this give any benefit, because I don't think it give any benefit lah. Itulah, that's why I don't really agree with that. Tapi usually apa yang I buat in the previous class, kalau this is a long case punya session ataupun long case punya session lah, biasanya what I did simulated session. Maksud I jadi doktor, I jadi patient, and one of you have to clerk. And then everyone give comment macam tu lah. So we do like two cases. But the focus will be on clerking lah, clerking skill, and also maybe if you got time in presentation. Okay, faham tak? I think for me I think clerking kot, sebab kalau teori case tu macam boleh tengok sendiri. Okay. So kita buat ni lah. So ignore the case. So I'll pretend to be a mother or father. Then you have to clerk me. One of you have to clerk. So we do two case. And then everyone have to give feedback lah. Okay. Saya volunteer tu. Okay, good. So akan ada 2 volunteer. So what we're going to do, if that's the case, I'm going to give you a scenario. Okay, and then you have to clerk me. Okay. And then at the end,
from the information you've gathered, you have to come up with your differential diagnosis and how you're going to approach. Okay. Okay, so basically you're going to plug and to get the diagnosis now. This is going to be a short plugging, at most 15 minutes, 10 to 15 minutes of plugging, and then discussion maybe 10 minutes. So 25 minutes. And then so hopefully we can finish in like 1 hour 10 minutes or 1 hour 15 minutes. Okay. So clocking 15 minutes. Okay, so I give you 2 minutes to think. Okay, I give you the scenario, and then 2 minutes to think, and then 10 to 15 minutes for the clocking, another 10 minutes for presentation and also discussion. Okay, boleh? Okay, so the first case is okay, this is Encik Ali, okay, father of Abu, a 6-year-old boy who presented at ED with shortness of breath. Okay, you are a houseman in Susmek, so please clerk the case. Please clerk Encik Ali, okay, to come up with your working and differential diagnosis, okay, and discuss your management plan. Okay, ada soalan? Tak ada. So this is a 15 minutes maximum duration of clerking. So focus on the presenting complaint, is your presenting complaint, and some important history. So you don't have to ask the non-important lah. Drug history tu possible not that important lah. But you pick lah, you choose what important. So I give you 2 minutes. So we start clocking at 9:49. 3 minutes lah, 9:49. Okay. So you think first. I nak pergi counter kejap. Sekejap. A 6-year-old boy ni kan ni asma ni. Age range asma, ED nebulizer. Confirm asma ya. Confident. Confident dia. Kalau CHD macam mustahil dia 6 tahun kan. Macam mana? Kalau CHD lah, congenital heart disease. Asma ni, asma. Tak tanya lagi pneumonia ke boleh jadi. Betul juga. Nak kena tanya yang tu, nak kena tanya apa, fever, benda-benda semalam lah. So. Doktor ada bagi duration tak dia shortness of breath berapa lama? Tak ada. Ada. Ali is a father of Abu. Abu 6-year-old boy. Go to ED. Team complaint SOB. Kita kat assessment tu je. Poin yang dia bagi. Siapa volunteer? Saya. Okay, ready, Zakwan? Saya harap doktor tak dengar tadi. Cik. Nak start? Ni soalan balik. Tak, okey tu boleh. InsyaAllah. Kita orang try. Okay. Kawan-kawan dia membantu. Okay, you akan clerk tau. Tapi kalau orang lain macam you start, orang lain boleh tulis lah kat chat ni. Okay. Okay, so let's start now. So you got 15 minutes. So we should finish maximum 10:03. Okay, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Cik, macam mana Cik hari ni, sihat ke? Sihat je. Saya muda lagi. Saya lagi muda dia awak. Ya ke? Berapa umur tu Cik? Saya baru 23. Alhamdulillah. Kalau macam tu saya panggil abang lah. Saya 21. Kena. Kalau tak silap nama Pak Cik
Pakcik Nama pakcik call Encik. Encik Ali kan? Betul? Yes, ya, saya Encik Ali. Okay, saya Zakwan, Okay. HO dekat suspek ni lah. So saya diminta oleh department saya untuk dapatkan sedikit information lah berkenaan dengan anak pakcik yang masuk kepada ED hari ni. Boleh ke pakcik? Boleh. Pakcik apa ni? Okay. Jadi apa masalah hari ni, bang? Ni Encik. ni anak saya ni dia macam lelah lah saya rasa. Oh, dia macam lelah ah? Dia lelah malam tadi. Oh. 12 lah saya dengar dia batuk. Kita orang pergi tengok. Memang dia tak boleh baring, macam gelisah sangat, nafas pun macam laju, takutlah saya bawa lagi hospital. Ni dah 6 jam dah ni tunggu kat PD ni. Cik, yang ni pertama kali jadi macam ni ke macam mana, cik? Kali pertama ni nafas laju macam ni. Oh, sebelum ni memang tak pernah jadi, cik Dia ada lah kadang-kadang macam batuk-batuk sikit, lepas tu nampak macam mengah sikit. Tapi kita letak Vicks macam tu okey je. Anak pakcik ni dalam masa 2-3 hari seminggu ni ada demam-demam ke macam mana? Sihat je dia. Sihat eh? Macam mana kalau dia makan tu macam mana? Okey. Okey, dia makan semua okey je 3 hari ni. Yang masa dia lelah tu dalam pukul 12:30 malam, cik. Dia ada macam masa dia lelah dia ada macam bunyi macam wisin ke macam ada ke? Dia ada macam lelah tu. Selalu saya ada lah, anak buah saya ada seorang lelah bunyi macam tu lah. Okey. Selalu dia terkenal pun bunyi macam tu. Kalau lelah pun ni bunyi macam whistle tu. Kalau dalam adik-beradik dia tak adalah lelah ni. Kalau kata lelah, adik-beradik dia tak adalah lelah ni. Tak ada pula. Dan anak sulung yang nombor 2 adik dia tu pun tak ada pula lelah. Tapi baby lagi lah, baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Okey. Encik, kalau tu saya nak tanya satu soalan lah, cik. Boleh ke kalau saya tanya, saya minta maaf lah. Encik ni merokok tak, encik? Saya tak merokok. Tak merokok Merokok haram. Alhamdulillah kan, biasalah cik. Semua macam-macam sekarang ni. Kalau ada tak kod Abu ni ada terdedah kepada macam debu ke macam mana ke ada dalam 2-3 hari? Saya rasa sebab debu kot. Sebab kita tolong kakak saya pindah rumah tadi semalam. Memang dia tolong lah, dia sibuk duk tolong. Kata sangat pun main. Yelah, biasalah budak-budak tu. Tapi abuk-abuk tu lah. Takut sebab tu. InsyaAllah kan. Okay. Kalau sebelum ni, tapi sekarang ni COVID dia Abu tak adalah pergi ke sekolah kan, tapi petang-petang lah dia keluar mana ke? Dia memang petang dia main ke depan rumah ni, dia main basikal. Main basikal lah, tapi aktiviti semua okey, tak ada penat. Tak ada pula. Nampak okey je dia. Okey. Musyawarah ada apa-apa nak tanya lagi Tak, you tanya lah, you tanya. Apa lagi? Kalau you start, then orang boleh bagilah anything dekat chat lah. Sorry, saya nak tanyalah cik ada tak Abu ni masa dia batuk-batuk tu ada tak dia keluar macam kahak ke? Ada?
Tak, saya dia telan. Tapi macam bunyi lah kahak tu. Memang bunyi kahak. Ya, bunyi macam pekat sikit lah. Ah. Pakcik, Encik selalunya kalau macam pagi-pagi dah kan, Abu ada macam gatal-gatal mata ke, ada ke? Gatal mata tak ada pula. Tapi bersin-bersin tu adalah pagi-pagi bersin. Saya ikut restroom. Pagi bersin. Ada macam allergic terhadap apa-apa makanan ke, ada ke? Tak ada. Tak ada, semua okey. Encik, yang ni first time kan Encik datang ke ED ni? First time, Memang first time lah. Tak pernah sedut. Apa sedut gas ni? First time ni sedut gas ni. Yang dengar muh tu. Lagi apa-apa lagi tulislah kat chat room ni. Saya selalu melihat chat room. Bantulah saya. Okey, Encik, dekat rumah Encik ada bela kucing ke haiwan peliharaan lah Encik? Ada ke? Tak ada. Dulu saya bela rabbit tapi sekarang saya dah sembelih dah semua. Sembelih dah semuanya buat gembira ya. Pernah. Okey. Ada lagi tak kawan-kawan? Itu macam dah cukup information. Ada runny nose pagi. Kalau eczema tanya macam mana? Ada gatal-gatal kulit? Tak ada. Encik tak ada gatal kulit. Kalau just untuk soalan awal tu, Encik Ali tak ada asma, tapi dalam family dia pun tak ada asma, tapi anak buah dia ada asma. So ke dah cukup? Mana cukup? Tak ada benda boleh nak tanya. Apa tanya sikit sangat ke? Banyak lagi tak tanya. Okay. Kita kena tanya ni untuk tahu severity of the asthma kan. So, apa ya soalannya? Guys, macam mana nak tahu yang kalau dia intermittent ataupun severity of the asthma? Sebab basically isteri yang sekarang dah dapat, dia dah tunjukkan kata ni memang high probability asthma lah. So nak tahu dia punya severity tu kan. Macam mana? Dia cause of asthma. Terus Cak tanya. Ya. Cepat Zakwan tanya soalan. Zakwan. Ya. Zakwan, kalau intermittent daytime symptoms less than once a week. Kalau mild persistent daytime symptoms more than once a week. Saya tanya how often it is in a week or what happen in a month. Macam tu lah. Tapi ayah patient dah cakap yang ni first presentation. Baru pertama kali jadi macam ni. So before this tak ada exacerbation like this in a month or week before, tak ada lah kan? Tak kata pun dia tak pernah exacerbate. I kata dia tak pernah jadi lelah macam ni sampai kena pergi hospital. That's why you have to ask. Okay, jadi Cik, yang ni nama tanya apa ni? Putri.
daytime symptoms, nocturnal symptoms, exercise-induced exacerbation, does it affect the sleep activity? Macam tu lah. Ada dekat Cik, FIS protocol. Apa dia? Ada kat FIS protocol page 185 kat situ. okay cik, yang ni cik, anak cik ada tak apa-apa yang so dia jadi batuk ke apa dalam masa pagi ke malam ke, ada ke? Ada sebenarnya. Saya rasa macam ada. Bila saya ingat balik memang ada lah sebenarnya. Dia Memang kadang malam dia kadang kita tidur, bila malam dia macam batuk-batuk. Lepas tu ada juga pernah lah sekali yang saya ingat selalu mak dia je jaga, saya tak sedar pun. Tapi kalau mak dia pernah cerita lah, dia batuk-batuk, mak dia datang nampak macam laju sikit nafas dia, tapi sikit dia, tak macam kali ni. Oh dia tak Vicks, lepas tu dia okey lah. yang ni dalam selalunya dalam seminggu tu berapa kali jadi? Ke tak pasal je? Saya tak sure tu kena tanya mak dia lah. Tapi yang saya ingat lah, dalam bulan lepas, sebulan tu ada sekali yang saya perasan. Cik, sebelum Abu ni ada sesak nafas tu, apa yang dia buat cik masa tu? Ke dia main je masa tidur tak? Dia tidur. Dia okey je, dia sihat je. Waktu dia tolong-tolong pun sihat je. Malam tadi pukul 9 tu dia tidur dah, sebab penat. Lepas tu pukul 12 tu lah dia start batuk-batuk. Dia tengah tidur. Cik, saya maaf saya nak tanya, tapi Abu ada ni ke? Abu ada susu badan ke? Ambil susu badan ke sebelum ni? Waktu baby lah. Baby lah sebelum ni. Sampai 2 tahun susu badan. Sampai 2 tahun ni susu badan? Dalam kalau dekat rumah, Abu tidur dalam aircon ke macam mana cik? Tidur dalam aircon. Memang dia tidur dalam aircon. Memang setiap malam tidur dalam aircon lah. Tapi tak ada masalah pun sama ni. Okey. Sudah cukup ke? Okey cik, terima kasih cik. So insyaAllah kita orang akan inform balik lah cik lepas ni. Okey cik, terima kasih atas kerjasama cik. Terima kasih banyak. Okay, sama. Thank you. Okay, dan Assalamualaikum. Okay, so anyone, any comment? What's good about the presentation? About the clerking? Anyone? Good relationship. Okay, good rapport. Okay, first I agree, good rapport lagi. Okay, sometimes when you clerk kan, of course you want to be friendly. Okay, but some people kan, sometimes the father may be a bit distressed kan. Lah malam tak tidur. Sometimes they can be a bit moody. So be careful. Be careful. But you need to be friendly lah to gain rapport, to build rapport. Okay, lagi. Bahasa yang diguna tu mudah untuk faham. Okay, good. There's no jargon. Okay, no jargon. Very good. Okay, lagi. The question asked to is directed. Okay, so it's a closed question. Most of the question are actually closed question. Okay, this is a closed question. Again, there's a pros and cons of closed question. Actually, Zakwan did start with open question, kan? Kenapa datang? Apa masalahnya? Apa tu yang cakap? Apa masalahnya? I think. So that's a very open question at the beginning, very good, and then followed with closed question to direct patient, kan? Okay, good. But again, close question, you'll get short answer for close questions lah. So sometimes information a bit limited. So you have to mix both open and close question. Okay, lagi. Ada satu.
they explore every history. I have to disagree with that one. Okay. Okay. I think that's the problem. That's the main problem actually. The depth of the depth of questioning, no. But we'll get back to that later, okay. Another one is your facial expression, the eye contact, gesture is okay. I think that's quite good. Okay, even though I didn't turn on my video, tapi it's quite good lah. Nampak eye contact semua bagus. Okay, what can be done better? Anyone? Three. I need three comment. What can be done better? I think we must be more organized lah. Okay, true. Okay, you can improve in your organization. Okay, remember at this stage kan, try to confine your approach to the standard performa tu lah, which is start dengan presenter complaint and then history of presenter complaint and then followed by the rest. Okay, later on you'll develop your skills, then you boleh lah tanya any like jumbo mambo ataupun just mix up everything. But later lah, tapi at this stage you kena be systematic so that you won't miss anything. Okay, so you won't miss anything, satu hal. And then secondly, you have to remember in long case, you are not going to be assessed on your clerking skill. You guys pernah buat long case tak sebelum ni? Tak kan? Okay, in traditional long case, you are going to be left with patient. You clerk the patient and then present. So the assessment is on your presentation skill. Then this one is okay. So kalau this is long case station, you tanyalah mana-mana. You tanyalah family history dulu ke, genetic history, apa benda, any social history ke, drug history dulu, doesn't matter. Because as long as you've got the information in long case. But now we are doing modified long case, or in short case or modified long case, or observed long case, you're going to be observed. Then we're going to assess your clerking skill and presentation skill. So if this is a station where like modified long case ataupun short case or communication skill, then you should be more systematic and ask open question followed by close question. Macam tu lah. Okay, lagi. What else? Organization, definitely. Lagi dua. What can be done better? Anyone? You mentioned tadi kan, musawah. Yes, Okay, depth you of question. So the depth of the questioning tu kan. So because your HOPI is actually rather shallow and quite limited. Okay, HOPI is the main bulk of your questioning, your clerking. And everything that the parents said have to be explored in depth. Okay, simple je. Macam contoh, you kena ada satu, your job kan as a medical student kan, as a clerk, you kena ada satu performa, for example kan, patient complain of pain. So what do you want to ask? You need to ask the Socrates kan. Pain kena ask Socrates. Belajar kan Socrates kan. Okay. Kalau patient datang SOB, what do you have to ask? Okay, you have to ask sama je macam Socrates. The onset, the severity of SOB tu. So severity includes boleh cakap ke tak, feeding macam mana, chest indrawing kan, how severe is the rapid breathing, patient boleh lay flat ke, benda macam tu lah. Okay, and then you boleh cakap onset, duration, berapa lama, the progression, is it worsening over time, associated symptoms. Socrates can be used as your template lah untuk semua. So you have to explore everything. And then every time I said, contoh I've mentioned, oh pagi-pagi dia bersin. Then you have to explore that as well. You tak boleh just be okay, so tahu allergic rhinitis. No, because allergic rhinitis dia ada degree of severity. So you kena tanya, is it daily? Does it affect your life? And definitely this need knowledge. This need a lot of reading and knowledge. Okay, and then apa lagi? Bila I've mentioned, oh sepupu dia pun ada sepupu dia memang ada lelah kan. I cakap anak buah I ada lelah. Then you have to take that opportunity to ask about family history. Oh, selain daripada anak, ada tak keluarga lain yang ada lelah? Selain daripada anak buah. Encik sendiri ada lelah ke? Waktu kecil-kecil ke, ada pakai pump ke, ambil naps? Faham tak?
And then mungkin Encik hang boleh tanya pasal consanguinity. Okay, Encik dengan isteri ada hubungan kekeluargaan ke? So take opportunity. Rather than you jump later, so sometimes you lupa and then ataupun you nampak you are not focusing, focusing on what the patient is, what the cues given lah. Okay, lagi satu last. What can be done better? Okay, more open question lah. I would say more open question. More open and more subjective questions. For example kan, you pernah belajar ICE tak? ICE. The use of ICE. Tahu tak? Tak tahu, teman dengar ICE. Okay, idea. Macam pernah dengar, aku lupa. Apa dia? Idea, concern dengan Expectation kan? Idea, concern, expectation. So use the ICE, okay? Use the ICE, especially kalau you stuck kan? Kalau you stuck atau you tak sure yang orang ni bagi apa clue yang orang ni nak bagi atau apa hint yang apa cues yang dia nak bagi kan? Then at that time you should use the ICE. Contoh macam patient tu kata, oh family saya ramai yang mati waktu kecil-kecil. Then you tak tahu apa yang dia nak beritahu sebenarnya. Kalau you macam very ignorant kan, you tak tahu apa yang dia nak cakap. Then you boleh clarify by asking, what worries you, sir? Macam tu. Ataupun apa yang cik risau sebenarnya. Macam tu lah. So open questions. So dah kata, oh saya takut lah sebab sepupu saya ada seorang ada lung cancer, ada kanser paru-paru. Dia mati macam ni juga, sesak nafas mati. Anak saya ada kanser paru-paru ke? Things like that. Faham tak? Because because you are treating patient and in pediatric you are treating patient and parents. So treating patient bukan dia treat disease. Because sometimes disease tu tak ada problem, tapi the problem arise from other problem. Contoh financial problem ataupun family dynamics. Ada gaduh pecah suami isteri cerai berai. So rather than the problem is actually some problem can be exacerbated by stress kan. Contoh eczema, budak datang dengan eczema teruk, flare up eczema. And it's actually because of emotional problem. Ataupun datang ada breakthrough seizure. Because apa? Because stress. Emotional trigger. Faham tak? That's why you have to use all the cues and ask open questions. Okay, so in this case, patient datang dengan SOB. So what question you want to ask? Okay, start dengan Afika. Afika mana satu? Oh, Afika Atira yang depan saya ni. Dekat skrin. Untuk social ke? Yang macam related dengan... Kita nak HOPI, just focus on HOPI lah. Okay, I kata okay, anak saya datang dengan SOB lah, dengan sesak nafas. So what you want to ask? Guna Socrates ke guna anything untuk HOPI? Okay, kalau datang dengan shortness of breath, dia duration. Okay, duration. So I akan kata okay, macam ni cuba tanya kat duration. Dia lelah tu, dia shortness of breath tu berapa lama? It lasts berapa lama? Tu lah, daripada pukul dia start pukul 9 tu sampai saya bawa ke sini lah lelah. Makin lama makin teruk. Saya akan cakap macam tu lah. So dah berapa hours macam tu. Okay, next musawah. Ni al-musawah. Yes, apa question you nak tanya? Satu you tanya duration kan? Duration lagi. Okay, tanya question. Ask me questions. Clark. Bila dia start lelah? Okay. Start pukul 9. Tiba-tiba je dia start dengan batuk-batuk, lepas tu nampak nafas laju. Onset kan? So duration onset. Next, Puteri Azlan. Encik ada mention pasal batuk. Boleh explain lagi tak pasal batuk tu ada dia keluar apa-apa ke batuk biasa ke? Okay, good. So associated symptoms dia is cough kan?
Sinusitis cough. So you kena explore the cough. Okay. Tanta patient tercekik. Ni tak tahu kan, tercekik kacang. Ataupun dia makan guli tercekik. Kan, that's why you have to explore lah. So cough. Cough tu you tanya apa you tadi? Ada keluar kahak ke tak kan? Then is it productive cough? Okay, tak. Oh, dia tak ada keluar kahak. Tapi ada bunyi kahak. Dia tahu, so this is a chesty cough. Kan, sebab dia ada bunyi kahak tapi dia tak keluar kahak. Then this is a chesty cough. Dia productive lah. Selalu yang kita ada chesty productive cough. Orang tua dia macam tu lah, dia chesty and then dia boleh batuk kahak. Budak-budak biasa just chesty without productive. Okay, pasal apa lagi? Zakwan, Zakwan tanya. Anak Encik ada demam tak? Dalam 2-3 hari. Okay, demam, good. Tanya pasal cough dulu, tanya pasal cough. Dah berapa lama batuk ni Encik? Dah berapa lama batuk ni? Batuk ni start dari malam tadi. Dia tak batuk pun, malam ni je baru batuk. Sekejap, I ada company jap. Bagi I 1 minute je. Okay. Kisah Kristina ni, sebelum ni dia ada TCA 1111. Dengan siapa? Dengan ada Muhammad. Kristina siapa? Kisah Kristina yang ada weakness tu. Nama ni? Kan tak? Yang ada plan nak buat sitting plan 25 bulan. Budak mana ni? Dia ni, dia ada PF, dia ni yang buat MRI yang letak dengan okay, stroke, spinal stroke. Stroke tu. Lepas tu dia say 19 bulan. Lepas tu dia tak tanggal 18 bulan sebab dia hal. Lepas tu sitting plan ni 25 bulan. So macam mana nak Tak payah jumpa kat watch. jumpa kat watch masa 25 bulan tu. Dia makan ubat ke? Makan Aspirin lagi? Tak apa. 25 bulan tu. 25 bulan kat watch. Okay. Okay, sorry. Okay. Lepas tu? Okay, tanya pasal cough. So you tahu dia punya nature of the cough lagi? Tanya dia barking kan, you kena tanya bunyi macam anjing ke menyalak ke kan, you kena clarify on that lah. Okay, lagi apa lagi pasal cough dia? Okay, cough okay lah, so you tanya pasal demam kan. Okay, nature. So you tanya pasal demam, so what do you want to ask about the demam? Okay, so tak ada demam. Kalau I kata ada demam, apa you nak tanya? Badan dia suam-suam sikit. Apa you nak tanya pasal demam? Again, you kena tanya benda yang sama. Faham? You kena explore the demam. Maybe patient ada pneumonia. Okay, faham tak? Okay, contoh demam, you kena tanyalah demam. Demam itu how long? Is it intermittent? The spike waktu pagi je ke? Atau spike waktu malam and pagi? Is it persistent demam? Bagi ubat demam pun tak settle. So you have to explore everything. Okay? Okay, tak apa lagi. So, okay, soalan. Apa lagi nak tanya pasal SOB? You tanya tadi kan, wheezing kan? Ada whistle tak? Okay, good. Ada noisy breathing tak? Ada bunyi dengkur, ada noisy breathing. Contoh, ada tak bunyi lain selain daripada batuk? Oh, dia ada bunyi macam whistle. Okay, so you kena clarify lagi. Selain daripada tu ada tak bunyi macam dengkur? Takut dia ada stridor. Mungkin dia ada obstruction. Oh, tak ada bunyi macam dengkur. Bunyi macam whistle je. Okay, so you tahu this is wheezing lah. Okay, pasal apa lagi? Siapa lagi? Atika Gani. Apa lagi nak tanya? Saya doktor. Tanya pasal apa? Batuk tadi tu tak? Tanya apa? Pasal SOB. SOB. Oh, SOB. Nak tanya pasal ni lah, masa dia SOB tu, ada tak adik-beradik dia yang lain yang ada SOB juga? Yang ada simptom sama? Tak ada, dia seorang je. Dia dah sekolah ke belum? Dia sekolah dah. Ada tak kawan-kawan dia yang sama juga yang kena? Tapi sekarang ni COVID, sekolah tutup. Okay, lagi. Okay. Afika, Nur Afika. Apa lagi nak tanya? Just remember your Socrates lah as your guide. Apa lagi?
Elevating factors. Elevating factors Okay, what elevating factors? So macam you tanya I. Belum dia datang tu, Dia macam putus-putus suaranya. boleh dengar Doktor? Boleh. Better. Kalau tanya macam ada dust exposure, ada apa? Ada alahan apa? Anak pakcik ada alahan apa-apa ke? Okay, boleh tanya di situ. Okay, tak ada, dia tak ada apa-apa alahan. Tapi kalau benda macam ni, kena tanya a close question lah. You kena tanya, oh ada minum air sejuk ke? You kena tanya you want to know what is the triggers kan? So you kena tanya some specific. Ada smoke ke? Cuba you tanya. Triggers. Sana Doktor? Cuba tanya I, macam mana nak tanya pasal triggers. Tanya soalan lah, cuba Clark saya untuk tanya pasal triggers. Ada kucing tak kat rumah macam tu ya? Okay, so tak ada kucing. Rumah kita tak ada kucing. Lagi? Triggers lain? Ada kapet bulu-bulu tak kat rumah macam Encik suka kapet bulu-bulu ke? Memang tak simpan kapet kat rumah. You can ask specific, contoh macam dia ada tak main dengan asap ke? Ada tak dia main bunga api ke? Ada debu ke tak? Then contoh, so you tanya things like that. Sejuk. Oh rumah tu, yelah malam tadi memang hujan, memang sejuk sikit lah daripada biasa. Ada tak minum? Kawasan rumah dekat mana? You can be more specific lah. Kawasan rumah dekat mana? What do you mean? Rumah dia dekat, yelah kalau kita tahu contoh rumah dia dekat construction site. True, ada tak kawasan pembinaan dekat rumah? So things like that lah you kena tanya. Okay, lagi apa lagi? Okay, I rasa tu cukup. Okay, faham kan? So you got the ni kan? Okay, lepas tu apa you nak tanya? Sekarang ni you dah settle with your HOPI. Lepas tu apa you nak tanya? First, presenting complaint, history of presenting complaint. Lepas tu you nak tanya? Siapa yang kuliah ni? Adib Irsyad. What else you want to know? What are the important history? His birth history. Okay, good. Macam ni tanyalah. Pakcik, dulu masa anak pakcik lahir, isteri pakcik ada apa-apa, ada alami apa-apa tak? Ada pengsan ke? Ataupun perlukan tambahan darah ke? Isteri saya okey je. Cuma anak saya ni, dia lahir pramatang sebenarnya. Dia lahir pramatang. Oh. Lama lah masuk ward. Saya rasa dia 6 bulan lah masuk ward. Pakai mesin semua, dah tak ada dah. Dia kena kekuningan ke? Ada juga kuning. Tapi memang dia lahir dia sampai 6 bulan lah dia duduk ward. Berat dia tak sampai 1 kilo pun. Oh. Apa lagi? You need to clarify on that. That's very important information I've given. Oh, sorry, you tak buat neonate saya kan? Tapi tak apalah. Okay, so but that's very very important information because it give you other diagnosis rather than asthma lah. So kalau contoh patient ni memang dia ada prolonged ventilation, memang prem kan, ada RDS, chronic lung disease, then chances are this is not asthma lah. This is actually BPD lah, bronchopulmonary dysplasia. Ada infection menyebabkan dia exacerbate. So this is not asthma. Okay, tapi kalau saya kata, oh dia lahir uneventful, tak ada apa-apa, lahir terus keluar ward, adalah kuning sikit, saya tak pernah masuk ward. Then most likely this is asthma lah. Okay, Izzah Zahira, ada anything else you nak tanya? Any other history? Maybe severity. Sebelum ni pernah ada kena lelah macam ni juga tak? Okay, macam ni tak pernah ada, tapi dia adalah batuk-batuk sikit waktu malam.
For SOB kena tanya all the interval symptoms. Cuba try tanya interval symptoms. Macam mana nak tanya? Interval symptoms? Daytime, nocturnal, all these are called interval symptoms. Okay, macam mana tanya? Biasa macam lelah tu waktu malam je, waktu siang tak ada. Tak pernah pula siang lelah macam ni. Sebab malam tu sejuk ke? Tak juga. Kadang saya tak ingat lah. Tapi ingat kalau dia batuk-batuk tu biasanya kalau macam dia balik kampung dia main lasak sangat kan dengan sepupu-sepupu. Ataupun kalau macam macam tu lah, kadang kalau dia kena abuk saya perasan lah malam tu dia batuk-batuk sikit. Jadi dia sesak nafas bila macam kalau dia aktif atau dengan main-main. Sesak nafas ke tak, tapi batuk lah, batuk. Bukan macam ni, dia macam batuk sikit je, batuk. So kita tak big switch, dia okey lah. Okay, dia kan interval symptoms kan. When you ask about interval symptoms, you need to be specific. Okay, ask about daytime. Macam ni you tanya daytime symptoms. You kena quantify tau, you kena quantify. So, cara dia tanya macam ni. Okay, dalam masa sebulan ni, okay, ada tak yang masa yang dia sihat tapi waktu siang tu dia batuk-batuk atau nampak nafas dia laju sikit? Faham tak? Dalam masa sebulan, you kena quantify dalam masa sebulan. Kalau dia kata ada, okay. Kalau dalam 2 minggu, berapa kali pula? Faham? Macam you tanya tadi lah. Tadi kan ada Zakwan tanya, and with your help, Zakwan dia tanya quantify kan, then you have to quantify lah. So, you kena tanya macam tu. Okay, dalam masa sebulan ni, okay, ataupun cuba ambil dalam masa sebulan yang dia sihat. Contoh bulan 7 yang lepas, dalam sebulan bulan 7 tu. Ada tak hari yang dia sihat, tiba-tiba pergi sekolah, dia jadi batuk-batuk? Because some asthma ni in general dia ada 2 phenotype. Satu predominantly cough, satu lagi predominantly wheezing. Ada dos yang asthma dia tak ada cough sangat pun, tapi bila you asthmatic dia predominant memang wheezing. Ada yang you dengar batuk. And bila you got asthmatic memang wheezing lah. Memang obviously batuk. So sometimes exacerbation dia present as cough rather than as rapid breathing. So itu yang more prominent. Okay, lepas tu you tanya nocturnal symptoms. Macam tu juga. Ada tak hari yang siang dia sihat, malam tidur lepas tu dia terbangun sebab batuk atau terbangun sebab nafas dia laju? Okay, dalam masa sebulan yang lepas berapa kali jadi macam ni? Dia kata, ada banyak juga dalam 2-3 kali. Okay, kalau dalam masa 2 minggu berapa kali? Benda macam tu lah. You kena tanya macam tu. Okay. So, Afika. Okay, Afika. No, Afika. Yang last kali ni. Ada soalan you nak tanya? Anything else besides that? Exercise induce ada satu you kena tanya exercise induce. Maksud bila dia lari-lari dia tak nampak dia berhenti mengah-mengah, dia kena duduk. Kena rehat. Okay. Okay, apa yang Afika pergi nak tanya? Dia ada merokok tak? Okay, merokok. Okay lagi? Saya tak ada merokok. Tak ada siapa merokok kat rumah. Family history lah you kena tanya kan. Okay, in patient with asthma macam ni you kena tanya family history. So, cuba tanya family history. Ada tak mana-mana keluarga yang ada asma? Tak ada. Tapi waktu saya kecil-kecil tu saya ada lah kena ambil gas macam ni. Tapi lepas umur saya 12-13 tahun tu dah tak ada dah. So you boleh tanya lah, ada tak siapa yang ada masalah paru-paru, ada yang meninggal waktu sebab sesak nafas. You tanya benda macam ni. Apa dia? Okay. Okay, ada soalan tak? Rasa cukup kot. Doktor. Nak tanya kalau kita nak tanya pasal feeding history dia. Okay. Because I just give you like 10 to 15 minutes, biasanya tak akan sempat lah tanya. Tapi okay, macam you nak tanya feeding history? Is it important? Yes. Kenapa important? I
yang cakap breastfeeding, kalau dia breastfeed kan like yesterday when we have session with Dr. Mossad, dia kata tak ingat doktor mana, tapi dia kata kalau breastfeed ni is much that dia jadi lagi elok kalau dia breastfeed for like 6 months, lepas tu dia kurangkan chances of 50% asma. Macam mana tau? And exacerbation. Okay. Boleh nak tanya pasal breastfeeding lah kan. Memang breastfeeding dia protective against atopy. Tapi dia tak prevent 100% asma lah. Kalau patient tu ada genetik dia ada asma, dia akan dapat asma lah. Tapi dia reduce atopy, things macam allergic, things macam eczema, memang dia reduce. Okay, tapi debatable lah, these are debatable. Okay, you tanya, so anak encik ni menyusu sampai berapa bulan? Lepas tu bila start makan? Okay, faham dia macam tu lah. Tapi in general lah, asma ni that is not that important lah. I don't penalize you kalau you tak tanya pun. At least you kena tanya lah breastfeeding ke tak. Itu mungkin kena, tapi tak payah in detail. Okay, lagi soalan lain? I think boleh kita buat Doktor, yang tadi kita ada tanya pasal birth history, doktor. Yang tu dia punya importance kenapa, doktor? Okay, kalau dalam asma kan, birth history is very important sebab you nak tahu something, patient ni ada congenital problem atau tak. Okay, at least you kena screen. Sebab asma, you tahu, bila patient datang dengan wheezing, you punya differential, it could be patient ni ada chronic lung disease. Chronic lung disease bukan asma, ataupun dia ada bronchopulmonary dysplasia, BPD. Saat dia prem, ada RDS, severe RDS, and then dia ada BPD. So, because those BPD, dia akan, kalau dia kena infection, dia boleh exacerbate, dia boleh jadi wheezing. Tapi this is not asthma, this is BPD. Okay, dia patologi memang lain lah. Ataupun contoh patient ni memang ada contoh dia ada complicated. Nanti you buat neonate boleh lah. Contoh dia ada CCAM kan, pulmonary punya abnormality. Then dia dah buat operation, dia buat lobectomy waktu lahir. Then this will determine the prognosis lah. So kalau dia kena asma, kena pneumonia, then dia akan the worst prognosis. Ataupun baby ni tu ada congenital malformation, contoh dia ada memang stomy notal period lah, biasa stomy notal period lah yang kita nak tahu. So maybe dia discharge, dia memang actually on MDI Buddhist night atau MDI fluticasone sebab dia punya BPD. So benda macam tu lah. Tapi you kena screen, at least you kena tanya waktu lahir macam mana, abu ni macam mana dia waktu lahir. Just tanya macam tu, simple je. And then kalau saya, okay je, dia okay lah. Then yang lain tu tak penting sangat. Tapi kalau dia kata, dia lahir lama juga dia masuk ward, then you kena clarify lah, you kena explore. Tapi you kena tanya birth history. Immunization history is also quite important, especially additional information, additional vaccine lah, macam pneumococcal. Okay, tapi dia tak adalah important sangat-sangat, tapi dia quite important. Okay, ada soalan? Doktor nak tanya. Putri dululah. Putri, soalan. Nak tanya yang goal dengan developmental history tu kita kena tanya in detail juga ke? It depends. Kalau dia asma ni mungkin tak important sangat. So kalau you ada masa, you just screen. Okay, you kena try to formulate your screening question. Okay, untuk growth and development. Kalau I akan tanya, banding dengan anak, contoh especially kalau ni anak-anak yang dah ketiga keempat kan, banding dengan anak-anak yang lain, cik rasa ada masalah tak dengan perkembangan dia? Just ask that, like that. Ataupun encik bimbang tak dengan perkembangan dia? Encik bimbang tak dengan pertumbuhan dia? And then dia kata, oh memang dia ni kecil sikit daripada kakak abang ni. Ataupun, oh dia lambat sikit jalan lah. Then just screening question macam tu. Kalau dia ada bagi any information yang penting, then you explore. Kalau tak, you tak explore. Okay. So sama je macam contoh diet tadi kan. Anak encik ni ada masalah tak dengan makan? Kalau dia tahu, tak ada, dia makan okey je, dia tak memilih pun. Kalau dia kata, dia ni makan memang susah lah. Then you kena explore lah sikit. Okay. Ada satu macam drug history. Dia ada ambil apa-apa ubat tak? Macam tu. Just tanya brief macam tu.
Family history pun you boleh tanya just brief. Untuk asma you kena tanya detail lah. Tapi contoh kalau patient datang dengan AGE kan, diarrhea vomiting. Then you tanya je, family history you kena screen. So you tanya, ada tak sesiapa dalam keluarga yang ada masalah yang sama? Atau ada sesiapa dalam ada keluarga encik yang ada masalah CBL? Ataupun kalau nak detail lagi, you boleh tanya macam ni. You boleh tanya, kalau you tak sure sangat kan, that's why penting untuk you tanya ideas, concern, expectation. You boleh tanya, ada tak benda-benda yang merisaukan cik? Nanti biasa kalau benda ni ada unsur genetik kan, dia akan kata, oh dalam keluarga saya ada ni. Faham tak? Okay. Ada soalan lain? Rasa boleh kau buat satu. Doktor, kalau top 3 differential diagnosis untuk komplain macam ni untuk asma. Okay, kalau differential diagnosis apa dia? Bronchiolitis. Okay, dia depends on umur lah kan. Kalau umur 6 tahun, apa you punya top 3? 6 tahun. So bukan yang congenital, tak fokus on congenital sangat lah. Depending kalau memang dia underlying, dia memang dia ada stormy-notal period, then it'll be different lah. Tapi kalau 6 tahun yang first episode, then you tak banyak differential lah. Okay, it's usually asthma. Okay, tapi differential diagnosis boleh kata pneumonia with bronchospasm kan, pneumonia with wheeze, ataupun tercekik ni, tercekik lagi satu boleh lah. Airway obstruction, choking especially kalau patient ni ada one side asthma, one side wheezing. Then sekarang choking mak ayah mungkin tak tahu from the aspirate guli, dia tak beritahu mak ayah pun. Kalau aspirate tu just one side, dia akan ada wheezing lah, one side. Dia akan susah nafas tapi one side je. Dia akan nampak asymmetrical chest movement. Tapi kalau macam baby kecil kan, then you punya differential will be plenty lah. Asthma will not be at the top of the list. So you ada bronchiolitis, viral pneumonia ke, or pneumonia, ataupun something obstruction pun boleh, airway obstruction pun boleh. Kalau dia 1 year old ataupun 6 months, 8 months lah, 8-9 months yang dah start merangkak, so dia takut dia kutip-kutip something kan. Okay, and then kalau dia satu, asma can be cardiac asma lah, cardiac cause. Cardiac cause contoh apa? Vascular ring. Especially kalau baby, budak kecil kan. Baby ataupun baru 2-3 bulan ada wheezing. And wheezing tu improve. Dia nampak nafas laju, lepas tu dengar bunyi macam tu. Tapi bila you upright kan dia, you duduk kan dia, hilang. Improve his position. Then this is a vascular ring lah. But there's differential diagnosis untuk wheezing at younger age lah. Okay, faham? So dia ikut umur lah kalau kita nak bagi differential diagnosis tu. Differential diagnosis is biasanya ikut umur. Ikut umur and then ikut dia punya background. Okay. Okay, ada last soalan sebelum kita pergi second case. Doktor, yang pasal expectation tu macam mana? Macam dia expect something ke daripada kita orang? Yes. Tu. Yes. That's why guna bahasa Inggeris. I memang prefer kelab bahasa Inggeris lah. Tapi kat Malaysia memang kelab bahasa Melayu lah. Okay, kalau expectation ni, dia macam kalau patient tu ada motif lain. Okay, kalau parents tu ada motif lain, atau ada something yang dia nak express, dia akan block, dia tak akan freely give you a lot of information. Faham tak? Kalau contoh, kalau you risau pasal something kan, orang tanya you soalan, you respond tak? Dia tak akan respond kan? Okay, so dia akan block. Okay, that's why kita ask expectation. Untuk kita tahu apa yang dia punya agenda ataupun apa yang dia ada in mind. So for example kan, contohlah you've got a case of prolonged fever. Okay, prolonged fever. So you boleh tanya, okay, what do you expect from us today? Apa yang cik harapkan daripada kami hari ini? Especially kalau case tu dia banyak dah, dia pergi lompat sini. Dia pergi 2-3 GP. Apa yang cik harapkan daripada saya? So kadang-kadang dia kata, ada patient dia nak tahu, saya nak tahu apa sebenarnya penyakit anak saya ni. Okay, ada patient, saya nak ubat yang paling bagus supaya ni.
So as long as you tak tackle, okay, contoh dia kata, oh saya nak tahu sebenarnya apa penyakit anak saya. Dah 2-3 hospital dah saya pergi. Then waktu tu you tahu tu dia punya concern, you kena address concern dia. So dia kata, oh saya faham apa yang Cik Lalu ni sukar ataupun saya faham dah lama problem ni. Kita akan cuba saya upaya untuk check, nanti saya dan saya punya team pakar saya kita akan buat siasatan yang lebih detail lah. Tapi untuk buat demikian cik kena tolong kami dengan bagi kami information lain yang cik rasa information lain yang cik rasa boleh membantu kami. Macam tu lah, faham tak? So selagi you tak tackle that kan, dia akan block kat situ juga. Nanti bila you tanya soalan, dia kata anak saya sakit apa cik? Doktor, anak saya sakit apa? Anak saya sakit apa? So dia takkan give you a lot of information. Faham tak? Especially expectation is good kalau a very difficult parents atau patient. Kalau patient tu tak helpful atau tak cooperate, then you boleh tanya expectation. Tapi be careful lah. Because sometimes you get answer that you cannot cope. Okay. Doktor, sorry. Systemic review tu pun kena tanya juga ke? Yes, system review you kena tanya. Just screening lah. Ada masalah dengan cik makan, ada cik berit, just close question. Tapi system review kena tanya. Kalau satu bila you tak 6-year-old mungkin heart failure not in your diagnosis, in your differential. Tapi kalau baby kecil kan, 6 weeks old, 6-year-old still boleh datang, it's actually heart failure rather than ni. So kalau budak-budak besar sikit, biasa dalam 9, 8. Mungkin you kena tanya, possible this is actually heart failure rather than ni. Contoh patient ada rheumatic heart disease kan. So you kena tanya lah. That's what will be one of your differential. Okay, so kita lihat untuk 3 minit. Lepas tu kita sambung balik. Okay, 4 minit lah, kita sambung balik 10.45. Okay, make sure 11.30 kita habis. Okay? 11.30? Ush, lama. Dah 2 jam lah. Dah sejam. Tak apalah, boleh lah. Okay. 11.30 kita kena habis. Okay. Ya, ke juga saya penat lah. Boleh tak? Lagi satu kes? Boleh doktor. Okey je. Excited. Boleh? Okay, lah. Okay, kita lihat 3 minit. Okay, sekejap. Okay, siapa next? Siapa nak volunteer? Next. Afika. Sat muka awak aja depan ni. Okay, Afika tidak kan? Saya cuba. Tadi dia WhatsApp. Okay. Okay kan? Ya. Okay, so Afika Okay. Nak review kes apa? So Dr. Musad suka bagi pneumonia. Dia mesti dapat pneumonia, dengue dapat kan? Dengue pun boleh. Dengue tak buat kan? Dengue dengan asma dah doktor. Dengue asma dah kan? Dengue belum. Dengue belum? Belum. Busana dengue. Dengue busana saya tak suka dengue. Okay, saya bagi yang susah sikit lah. Okay, susah sikit lah, tak ada susah sangat. Okay. So, siapa Afika tadi kan? Afika mana dia? Afika apa tadi?
Afiqah Atira. Okay, so Afiqah Atira, okay, you are a house officer at Suspect Pediatric Ward. Okay, you were asked to clerk Encik Ahmad, who is a father of Abdullah, a 11-year-old boy who presented with bilateral eye puffiness. Okay, so please clerk the father to get information to help you to come up with your differential diagnosis. Okay, just focus on diagnosis right, tak sempat untuk management. Okay, I give you 2 minutes. So 10:50 kita start. Okay. Yes, Jen. So Afiqah Atira, boleh start? Okey. Assalamualaikum. Encik Ahmad kan? Yes, saya. So datang ni bawa Abdullah. Yes, saya. Komplain dia sebab ada dua mata dia bengkak. Pakcik, encik. Itulah. Satu. Ada perasan bengkak dia tu sejak bila? Dah 3 hari dah sebenarnya kita orang perasan. Dah 3 hari. Ada tak encik suspek apa-apa? Kenapa? Kena gigit ke? Ada apa-apa ke? Tak tahulah, tapi dia tak ada kata sakit ke apa. Cuma kita orang perasan pagi nampak macam bengkak sikit bangun tidur tu. Lepas tu bila petang siang tu dia hilang lah. Dia okey sikit. Lepas tu bila macam semalam jadi makin teruk, hari ni nampak lama sikit. Ni dah tengah hari tu still ada ni, tak hilang-hilang pula. Dia ada komplain sakit tak dekat bengkak tu? Tak ada. Just bengkak je lah, encik perasa bengkak, lepas tu makin teruk encik bawa datang. Itulah. Oh, okey. So dah 3 hari jadi macam ni. Ada gatal-gatal ke? Perasan. Gatal-gatal. Dia ada komplain benda lain tak selain daripada encik perasan dia bengkak kat mata tu? Dia ada komplain benda lain tak yang tak biasa, tak usual? Gatal-gatal. Tak ada pula.
Tak ada pula. Dia tak gatal, dia tak sakit. Dia macam bengkak je. Actually dia tak peduli pun. Kita tanya dia sakit ke semua. Dia tak peduli. Dia pergi sekolah pun selamba je. Tak malu pun dia. Kita ni lah mak ayah ni risau sikit. Ada demam pun tak ada, Encik? Demam pun tak ada. Dia okey je lah macam biasa je. Cuma bengkak je. Bengkak je. Ada perasan bengkak tu Encik perasan dia ada kat mata je ke atau dekat tempat lain pun Encik ada perasan ada bengkak juga? Kaki dia nampak bengkak sikit. Kaki tu nampak bengkak. Encik nampak lah. Dia bagi tahu? Dia yang cakap kat kita orang. Dia 11 tahun budak ni bukannya share dengan mak ayah tapi dia bagi tahu lah. So bila kita orang tengok memang nampak bengkak sikit kaki dia. So kena explore lagi bengkak ni. Okay, saya tanya tadi tak ada demam, tak ada sakit, tapi ada lagi tak perasan dia ada komplain sakit tekak ke? Dia ada apa? Ada macam rash ke dekat kulit ke? Ada tak? Memang tak ada lah apa-apa, memang bengkak je. Dia bengkak macam saya mata dengan kaki. Lepas tu sekarang ni dia tak ada komplain apa-apa lah, tapi dalam 2-3 minggu lepas lah saya ingat dia adalah demam sikit. Lepas tu ada sakit tekak lah. Dalam 2-3 waktu kita orang satu keluarga lah ada sakit tekak. Dalam 2-3 minggu lepas. 2-3 minggu lepas. Okay. Tapi kita orang tak buat apa-apa lah sangat. Dia ada komplain lah. Dia ada komplain sakit tekak. Ni apa macam skin ada macam ruam-ruam ke kat kulit, perasan tak? Dalam masa tu juga, dalam masa 2-3 minggu tu juga. Tak ada pula. Tak ada. Okay. Selera bengkak tu. Okay. Encik kata tadi satu keluarga ada sakit tekak tu dalam 2-3 minggu lepas. Masa tu Encik ada concern tak? Kenapa maksudnya jadi macam tu? Kenapa? Tak ada concern sangat. Sakit tekak tu biasa kan, kita sakit tekak. Tak risau apa pun. Dia pun tak risau. Satu keluarga tu Encik ada dia dengan isteri saya lah saya rasa kuman je lah, tak ada sakit tekak batu-batu sikit. Tentang COVID tak tahulah. Okay. Macam mana ni selera makan? Okey je dia. Makan pun okey, tak ada. Okey je. Dia sihat je, tak ada isu. I mean dia makan semua dia tu nampak normal lah. Cuma mata dia tu je. Okey. Apa lagi? Okey dah habis kot untuk yang edema tu. Okey, kalau boleh saya tanya lagi, ada tak dia komplain kalau dia kencing, dibuang air, dia ada komplain apa-apa abnormalities tak? Yang tak biasa, yang unusual. Ada. Yang tu lah. Yang tu lagi satu. Saya lupa nak beritahu tadi. Dia kata kencing dia tu macam colour macam air teh tu. Macam colour hitam, bukan air teh, colour hitam. Saya tengok air kencing dia memang colour hitam. Yang jadi macam tu sejak bila? Sejak kencing tu. Saya rasa dalam 4 hari lah, 4 hari. Lebih kurang dia macam komplain bengkak-bengkak, sama time lah. juga dia komplain ada lebih kurang. Kalau macam okey. Gelap-gelap. Memang colour gelap lah dengan kencing tu. Bukan hitam tapi dia gelap lah, gelap. Lagi untuk buang air ni ada lagi tak apa-apa yang macam dia perasan dia punya kencing tu tak banyak ke?
sakit Tak ke? ada pula, tapi sebab dia tu memang jarang minum air. Memang dia kata dia kurang lah minum air sekarang ni. Satu lebih sebab tu kot dia kurang sikit lah, tapi kita tak tahu lah sangat. Macam dia kata sekarang ni dia tandas sehari kadang macam malam sekali, pagi sekali macam tu. Siang main dia tak pergi tandas dia kata. Tapi tuan rasa tak ada apa-apa. Oh, yang tu pun sebab memang dia kurang minum air. Dan biasalah dia tak selalu kencing tu sebab encik rasa dia kurang minum air lah. Tapi yang baru ni, yang encik perasan ni sebab dia color warna air kencing. Okay. Saya tak tanyalah pula dia punya kuantiti tu, tapi dia kata kurang lah sikit dia pergi toilet, tapi dia cakap, dia pun kata dia kurang minum air. Okay. Apa lagi? Nak tanya lagi pasal ada tak bengkak dia tu? Perasan dia bengkak je ke ataupun merah-merah ke juga ada? Dia tak ada bengkak je, dia tak merah pun. Dia bengkak je. Nampak macam ada air lah dalam mata tu. Okay. Apa lagi? Ada ni sesama ke? Tak ada. Demam tak ada, sesama tak ada. Tak ada batuk-batuk pun tak ada. Just memang bengkak mata je. Sebelum ni Encik ada 2 minggu lepas tu yang Encik cakap komplain dia ada apa sakit tekak tu. Ada pergi klinik ke? Ada pergi jumpa doktor atau makan ubat ke? Tak ada lah. Duduk rumah je. Dia resolve sendiri? Oh, dia hilang sendiri. 2 minggu lepas sakit tekak, lepas tu datang 4 hari ni dah ada air kencing tu, ada bengkak-bengkak. Doktor, kenapa doktor tanya banyak sangat? Ada apa-apa yang bahaya ke doktor? Saya ingat macam, saya sebenarnya bawa ni saya sajalah nak tanya. Oh, kata kena masuk ward ni, saya risau pula saya. Saya tanya sebab saya nak tak ada apa-apa yang saya nak nak make sure tak ada apa-apa yang serius lah. Berdasarkan yang Cik cakap ni tak serius lah, so tak perlu risau sangat. Cuma kita nak make sure apa diagnosis penyakit dia untuk kita treat dan dia boleh, simptom tu boleh release dan kita pun boleh treat lah, manage. Kalau tak ada apa-apa, asal orang tanya banyak soalan ni? Saya tahu lah, saya risau lah. Kita nak betul-betul dapat saya tanya banyak tu nak make sure tak ada penyakit yang betul-betul serius lah, tapi berdasarkan simptom ni dia tak serius, tapi kita nak betul-betul diagnose penyakit apa supaya kita boleh bagi treatment yang appropriate dan dia dapat alleviate symptoms tu, boleh treat, boleh settle. Yang penyakit yang serius saya apa? Biasa kalau kita risau lah, biasa kalau bengkak-bengkak ni ada masalah jantung, so kita tak nak lah, kita nak exclude benda-benda yang worst outcome ni. So bila Encik bagi tahu simptom ni, so less, insyaAllah tak ada lah masalah jantung. Macam tu. Risau saya. Doktor ada lagi soalan nak tanya? Saya pas boleh? Okay, any more questions?
Doktor, I would like to know if there is lymph nodes swelling. Macam ni, ask me questions. Encik, Encik perasan tak anak Encik ada bengkak-bengkak ke dekat area ni, apa, leher dia, ada ke? Tak ada pula, dia komplain, tak ada lah. Okey je dia, tak ada. Okay. Saya rasa saya ada cara nak comfort ayah Abdullah ni. Cuba. Macam sikit lagi doktor. So, apa benda yang bahaya? Ada penyakit apa yang bahaya, doktor? Apa? Doktor rasa penyakit anak saya ni apa? Encik, insyaAllah kita orang akan cuba yang terbaik untuk anak encik. Tapi setakat informasi yang encik bagi ni, alhamdulillah kita tengok tak ada benda yang serius sangat. Jadi insyaAllah lah encik tak perlu risau sangat lah, insyaAllah kita orang akan try. Cuba yang terbaik, insyaAllah anak encik boleh discharge lah dalam masa 2-3 hari ni. Kita try lah tengok bagi encik tengok macam mana. Boleh kan encik? Okey lah, tapi doktor cubalah sedaya upaya. Boleh insyaAllah. Jangan risau, itu memang tugas. Risaulah, saya tu lah. Semua saya tak risau sangat, tapi bila datang hospital ni lah dengar orang cakap tu, cakap ini kan, yang kita bawa juga ke hospital, saya ingat macam biar je, tapi tu apa so tiba-tiba kena tahan ward, lepas tu doktor yang tanya banyak soalan pula, dia saya risau pula. Tak apa, insyaAllah semua okey. Dah semua okey encik, jangan risau insyaAllah. Okey. Okay, lagi soalan? Okay, kalau tak kita buat by type no. Okay, so what you guys think? Good. Nick Al-Musawa. What good about the ni? Good. Very good. Dia punya they use open and close question. Okay, good. I agree. There's combination of open and close questions. Okay. Okay, Irina Hisham. I just baca nama yang appear kat sini. So, okay, Irina Hisham. A bit organized than before. Okay, organized. Agree. Okay. Lagi? Lagi satu, at least. Cik Zakwan, macam mana? What good about the clerking? I think because Afi has go to deeper lah, a bit deeper lah through the. Okay, true. More detail and more focus lah. I think more detail and more focus. Okay, I would like to add. Okay, there's a good summary given in chunk. Okay. So maksud dia macam sebab Fikah tadi you summarization lah. So after a while you clock, you summarize. So Encik kata tadi mata dia macam ni. Okay, and then you proceed. Okay, that's very good. That's very good. Okay, so that parents dia dengar, okay, ada something, ada tak anything yang dia miss, biasa dia akan beritahu lah. It helps you to memorize better lah. Okay, what can be done better? Eye contact. Okay, good. Eye contact. Agree. Improve. Okay, can improve on eye contact. Eye contact again. I think rapport also not very good. I don't know how to become friendly with strangers, patients. Okay, rapport, you can improve on rapport again. Okay, I rasa betul. Okay. Rapport ni you need practice lah, and you have to be as sincere as possible. The more sincere you are, the better rapport you'll develop. And then rapport ni definitely dia datang dengan eye contact, dia datang dengan facial expression, gesture. This will actually create rapport lah. And the more honest you are, the more rapport you'll develop. The closer, the more trust from parents, from patient you'll get.
Okay, lagi. What else? Doktor, kalau mixed language macam kita guna dua-dua English dengan BM tu bad ke doktor? Okay, it depends. Usually what I did, the first few minutes I akan guna either Malay atau English lah, pure. Okay, and then we'll see how the parents respond. Kalau parents respond dengan mixed language, then you will start with mixed language. Kalau parents are very young, dia guna term-term yang very vogue kan, very modern term, then you have to use modern term lah. This will gain trust and also rapport. Okay. Okay, anyone else? Any comment? What can be done better? Okay, let me add. Don't give false reassurance. Don't give false reassurance. This is what we call false reassurance. False reassurance kata, oh tak adalah benda serius. No, never. Try to be as subjective as possible. Try not to commit. Okay, try not to commit. Except kalau macam station ni, this is explanation station, then you commit. Tapi kalau you just at the level of history taking, don't commit yourself. So what you can do to respond, we still not sure what is the cause. Okay, from the information we've got, it seems like this is not something major, but the information is still limited. With more information. Okay, and we hope you can help us to give more information. And then later we need to do further investigation. Macam tu lah. And then kalau ayah dia kata, tapi saya risau lah doktor. Then you have to use this as opportunity. So tanya, apa yang cik risau? Kalau dia kata, oh saya risau lah penyakit ni, takut ni benda yang bahaya. Orang kata, saya ingat benda ni biasa je. Pasal orang kata, oh bahaya lah, itulah, takut benda bahaya. So macam, apa contoh benda yang bahaya yang orang kata atau yang cik baca kat internet ke? Dan dia akan cakap, oh macam ni sebenarnya, yang this is what I want to say lah. My intention is I want to say, actually saya ada seorang anak buah saya, dia tu muda lagi, sekarang dah dialisis lah. Dia yang ni masalah, saya takut anak saya ni ada masalah berpinggang macam anak buah saya tu. Dia baru tingkatan 1 dah dialisis. Datang macam ni lah, kencing darah lah, kencing apa tu, ada buih lah kencing dia. Lepas doktor kata kencing bocor, berpinggang bocor. So you will surprise what the parents know and what the parents think. Okay, okay, lepas tu you cakap, lepas tu you jangan kata, oh ni bukan something serious. Because when it turns out to be something serious, then dia akan blame you. Okay, because when people coping, okay, when you got something bad kan, the mechanism of coping, first kali ialah denial, and then blaming, and then dia akan baru dia acceptance. So the period of denial and blaming tu, dia akan blame, dia akan cari everything you said, and dia akan quote balik. So don't. Okay, kalau you tak sure, kalau you sure this is nothing major, then you say, so far from all information we've gathered, nampak macam benda ni bukan benda yang serius, tapi ada beberapa benda, kami masih perlukan maklumat lain untuk kami conclude before kita boleh decide apa penyakit ni. Tapi encik jangan risau, lepas saya dapat semua maklumat, saya akan bincang dengan pakar saya. Kita mungkin perlu ambil darah dan beberapa investigation. Lepas kita akan jumpa balik untuk bincang, akan beritahu apa hasil dapatan tu, apa hasil maklumat, maklumat apa yang diagnosis dia. Okey ke encik, okey ke? Okey, faham? Okey, lagi apa ni? What can be done better? For reassurance, don't spend too much on a complaint lah. So, memang complaint dia is actually bilateral hypophagus. So once you've got enough information, then move on. Okay, later kalau you ada something you missing, you can come back. Sekejap ada tetamu sikit. Tetamu kehormat datang sekejap.
Okay guys, sorry lah. So actually I tak ada apa-apa hari ni, tapi sebab kita punya ada few colleague ada yang jadi CC1, so kena quarantine. So I kena cover clinic. So don't ada discuss case. Okay, lagi okay. Soalan apa tadi? Where are we now? Okay, so what can be done better? Okay, Adik Bishak, you ada nak suggest, you ada nak bagi any feedback? What you think can be improved? Okay, tak ada. Okay, so doktor dia ada cakap dekat chat box. saya rasa kena assess patient punya keadaan. Okay, what keadaan? Untuk identify language barrier. Contoh, how are you going to assess? True. Betul. That's true. So you need to know your patient lah. You need to know your patient. So look at the background. Lepas tu tengoklah kalau dia muda, then chances are you boleh cakap mix, tak ada masalah. And don't call people pakcik lah. Try to avoid that. Dan dekat IM memang you call semua pakcik. Tapi in pediatric you don't call people pakcik. You won't meet not many pakcik lah in pediatric. Yang paling teruk pun you nampak abang atau kakak saja. So better use puan atau encik. Okay. Okay, good. So let's go back to the question kan. So patient datang dengan bilateral eye swelling. So again, that's very good history. Okay, you explore in detail lah the bilateral eye swelling. And then you ask about the urine kan. Okay, urine. So I kata memang reduce urine. So you try to quantify, that's very good. And then color kan, color dia blackish, dark color urine. Okay, lepas apa yang you nak kena tanya? So at this point, what is your differential, Afika? APSGN. Nephritic syndrome. Okay, you tak boleh kata PSGN you kena kata boleh lah, you boleh kata PSGN lah, post strap, sebab dia ada history of sore throat kan. Okay, boleh lah kata PSGN. Tapi at this point you nak rule out nephritic syndrome kan? Kan, nephritic kan? Acute glomerulonephritis. So what is the criteria untuk diagnose acute glomerulonephritis? Apa doktor semula? How to diagnose AGN? Diagnose macam nak acceptance diagnosis ke? Yes. Kalau saya baca renal biopsy, tapi tu tak tahu. Yang tu nak tahu dia punya patologi, kita tak buat pun biasanya nephrotic je kita buat. Kena tu lah yang hematuria, oliguria. Okay, so wajib kena ada hematuria kan? So you dah ascertain hematuria kan? So dia dah kata dark color urine. Apa lagi? Hematuria lagi? Oliguria. So you dah ascertain this one. Okay, lagi? Edema. Okay, good. Lagi? Hypertension. Okay, hypertension lagi? Hypertension is a complication. Azotemia. Okay, dia kena azotemia lah, dia kena ada AKI. Dia mesti ada AKI, hypertension, hematuria, non-nephrotic range proteinuria. So remember the keyword, non-nephrotic range proteinuria. Okay, oliguria. Okay, so dia kena ada semua benda ni. So daripada history, you kena dapat semua ni. So hypertension, macam you nak tanya hypertension? Okay, sekarang ni hypertension biasanya kita tak boleh tanya lah dari history. Okay, sekarang you dah dapat diagnosis. So in your brain now you've got, okay, possible this is AGN. Okay, AGN. So what are the causes of AGN? So you tanya pasal infectious, kan? You ada previous infection. Okay, so most likely this is posterior AGN. Ada tak ada cause of AGN? Selain daripada ni, what are the cause of AGN besides post-infectious? Ada.
IgA nephropathy. Betul IgA ke? nephropathy. Okay, good. IgA nephropathy can cause AGN. Okay, IgA nephropathy. So macam mana? Apa? So IgA again lah, dia akan ada URTI lah biasanya. Okay, lagi apa lagi? Okay, we'll get back to Adik punya question. Okay, apa lagi causes of AGN? SLE can cause AGN. Okay, connective tissue disease can cause AGN. Okay, leukemia can cause AGN. Lymphoma can cause AGN. Apa lagi? HSP can cause AGN. Okay, IgA nephropathy is actually HSP lah. IgA nephropathy is similar to HSP nephropathy. So you kena tanya all these question. So you tanya ada rashes. Good, you tanya ada rashes kan? Ada rashes ke tak? Ada joint pain ke tak? Ada abdo pain tak? So you nak rule out HSP. Okay, tak ada. Okay, then remove. Pasal apa lagi? SLE. So ada sign of connective tissue tak? Ada lost weight ke? Systemic, benda systemic. Ada lost weight ke? Ada hair loss? Ada chronic ulcer? Okay, that's why you need to read. Okay, you need a knowledge. You need knowledge to get to know this and to ask this, because all of this has to be asked in your history. Okay, faham tak? Okay, faham kan? So you need to read a lot lah. Okay, kejap. Alamak. Apa ni tadi? Kejap. Okay, okay, faham kan? Okay, now you already got the diagnosis. So at the end, because AGN is not a diagnosis. Okay, AGN is a syndrome. Okay, it's a syndrome. So the causes you need to ascertain. So is it post-strep infection or is it infectious AGN, infective AGN? Leptospirosis can cause AGN. One of the complications of leptospirosis is AGN. Okay, so you kena tanya ada mandi dekat sungai ke, kat kolam ke, benda macam tu you kena tanya. Okay. Lepas tu, okay, itu satu. At least you kena screen lah. Benda yang basic. Ada tak sakit sendi, ada tak rashes, ada tak demam berpanjangan. So just screen, just short close question. Okay, lepas tu you kena tanya pula dia punya complication. Okay, what is the complication of AGN? Okay, Izzah Zahira, okay, Izzah Zahira, apa complication of AGN? Complication. Hypertension. Okay, hypertension kan? Okay, what is the complication of hypertension? Complication of hypertension, headache ataupun target organ damage. Okay, target organ damage kan? So which organ yang damage? Brain lah. You mention headache. So brain, kalau brain damage, maksud dia brain, dia dapat, kita panggil encephalopathic lah. Hypertensive encephalopathy. Okay, remember in AGN, the problem is actually the complication is target organ damage. So damage to brain, they cause hypertensive encephalopathy. So what type of question you can tanya? What are the signs and symptoms? You tanya macam adik Ustaz cakap lah, headache. So you can tanya, ada headache tak? Okay, sebab you nak tahu ada tak hypertensive encephalopathy. Saya tak boleh ambil BP dalam history, betul tak? So you tanya, ada hypertensive, ada headaches. Lagi apa lagi? Ada nausea tak atau muntah, rasa yes, muntah. nausea, vomiting. Lagi? Ada rasa
pernah ada sawan ke tak? Sawan kan, ada sawan tak? Ada sawan, ada apa tu, perangai dia lain, ada altered behaviour, nampak dia macam tak bercakap sangat, nampak lemah sangat, then you have to think, could it be hypertensive encephalopathy? Okay, so Atika Ghani, what other organ can be affected by AGN? This lain daripada renal kan? Selain daripada brain. Oh, selain daripada Renal memang confirm lah, renal is AKI. I dapat apa? Ocular retinitis. Hypertensive. AGN cause retinitis ke? Logically lah, hypertension can cause ni, tapi more to chronic hypertension. Acute hypertension dia tak cause. Jarang lah ada eye findings. Kalau very bad, you boleh dapat retina detachment atau glaucoma, tapi again, that is very, very rare. What else? Beside brain? Apa lagi? More common than brain, apa dia? Lung kan? Lung. Okay, lung dia dapat apa? Hypertensive? Pulmonary hypertension. Iya ke pulmonary hypertension? Dapat pulmonary edema. Okay, we don't call it pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension is arterial hypertension. It's a totally different pathology. So it's a pulmonary edema kan. So patient pulmonary edema dia datang dengan apa? What question Shortness of breath. SOP. Lagi? SOP. Batuk dia boleh ada batuk. Kalau batuk dia keluar apa? Pink frothy sputum kan? Kan? So in adult dia ada pink frothy sputum. In pediatric pun dia akan ada. Biasa dia akan ada whitish sputum rather than pink frothy lah. Tapi dia akan ada whitish, frothy. Okay, batuk, nafas laju, so pulmonary edema. So itulah the main organ lah yang affected. The rest tu tak ada sangat. Okay, faham? Pasal apa lagi nak kena tanya? What other things important? You dah tanya presenting complaint, history of presenting complaint lagi? What else you want to ask? Macam apa yang nak tanya? History. History is not only about presenting complaint, it's your presenting complaint. Apa lagi? Family history, is it important? Yes. Okay, apa family history nak tanya? Past medical, okay? Past medical. Apa family history you nak tanya? Specifically. You tak boleh cakap family history, you kena cakap something yang specific. Contoh dah exam kan, you dapat case macam ni in your theory exam. So, soalan ni tanya, okay, what question do you want to ask? You tak boleh kata just family history. You kena be specific. What sort of family history? So, family history of? AGN. Family history of AGN, family history of kidney problem lah, okay. So, you can tanya, dan keluarga cik ada tak siapa yang ada masalah buah pinggang? Okay. Kau dah, ada nenek saya, datuk saya, moyang saya. Nah, yang waktu budak-budak ada tak? Ada yang siapa yang perlu dialisis tak? Okay. You dialisis waktu muda ni, kena dialisis. Bila macam tu lah, you kena tanya. Jadi kalau you rajin baca, kalau you ada information, kalau you ada knowledge, dia ada differential yang kita kena rule out is Alport syndrome. Okay, that is the most common cause of genetic nephritis. So Alport you kena tanya apa? Ada deafness dalam keluarga. Remember you punya kidney and a lot of your exoskeleton and you punya connective tissue actually arise
from the same embryological origin, your ectoderm. So kebanyakan kidney punya problem dia akan datang dengan skin punya problem, cochlear punya problem, ear, hearing punya masalah, eye punya masalah. So genetic problem of kidney dia akan datang juga. Dia akan ada, usually akan ada problem dengan eye, dengan ear. So patient with Alport dia akan datang dengan deafness. Okay, you tanya, dia ada speech delay tak? Oh, dia memang bisu doktor. Then you kata, kenapa dia bisu? Oh, keluarga saya ramai yang bisu. Terutama yang lelaki. Dia tahu this is mesti Alport. Okay. Ada keluarga saya umur 20 tahun, dia dah dialysis lah sekarang. Dia tu pun bisu juga. Ada lambat cakap. Then you tahu this is Alport. Alport is not that uncommon. Okay, lepas tu you tanya lah. So family history yang sakit buah pinggang, yang ada yang pekak, yang buta ke, yang ada masalah mata, OKU. A good history. Kalau you suspect this is genetic and sana simple je. Ada siapa OKU dalam family? Oh ada. Dia OKU sebab apa? Oh, saya accident lah. Okay, accident tak apalah. Oh tak, dia memang lahir dia memang OKU. Dia lembab. Oh dia OKU sebab dia bisu. Dia tanya, ramai ke? Oh ada 2-3 orang dalam keluarga saya bisu. Dia mesti, this is something genetic. Okay, so biasanya akan tanya, anyone in the family is an OKU. Okay, lepas tu apa lagi? Nur Afika, apa you nak tanya? Family history lagi? Ni Putri, so past medical history apa yang you nak tanya? What sort of past medical history you nak tanya? Boleh tanya generally ke dia ada, is this the first hospitalization, macam like first time ke datang hospital due to this problem, something like that. So Yeah. or like It's secara good lah. general. Dia lah, bila general, kalau you ada banyak masa then you tanya. Tapi kalau you tak ada masa then you tak payah tanya lah. Because they say AGN is something acute. Okay. We didn't expect dia something yang congenital ataupun something yang chronic. Tapi you kena screen. Dia ada apa masalah kesihatan tak sebelum ni? Just tanya macam tu. Okay, okay lagi. Dina Hisham. Ada any ada question yang you nak tanya? Okay, dia kan, so in general, bila you kelar kan, you kena ada aim. Okay, what you do, you need aim lah kan. Sebab pun cakap innamal a'malu binniat kan. Al-umur bimaqasidiha. So basically, setiap benda dia mesti kena ada niat. So you need to have begins with the end in mind. So what is the aim of your clerking? So always the aim of clerking is to get diagnosis, okay, to rule in diagnosis and to rule out differential diagnosis. So while you're asking, you have to think of all the differential and make sure you rule out everything by the question. Through the question, you rule out everything or you rule in diagnosis. Okay. And then besides that, contoh you dah confirm a diagnosis. You dah quite certain, okay. Because a lot of time, 80 to 70% of time, you get the diagnosis from history. So by middle of your diagnosis, at the mid of your clerking, you should have your working diagnosis. Then the next objective will be to determine the severity, the impact of the diagnosis to yourself, to the patient. So you need to determine the impact, the severity, the consequence, and then you want to decide your treatment. Okay, sometimes contoh, you nak bagi treatment tapi you tahu patient ni allergic. Then you tak boleh bagi that treatment. Faham tak? Contoh you nak start antibiotic, lepas you can tanya lah. So information yang helps you with management, you kena tanya. So ada allergic, contoh macam penyakit kan, oh dia tak boleh antibiotic, then tak apalah. Tapi kalau contoh infectious, you nak bagi penicillin, you kena tanya. In the history, you need to include drug history. Ada allergic apa-apa tak? Okay, faham? Okay, lepas tu apa lagi?
So itulah, so that's how you work on your clocking. Okay, faham kan? Okay, ada soalan? Immunization history. Immunization history. Okay, important, so you tanya aja immunization. Okay, good. Lagi? Okay, ada soalan ke? Saya rasa itu cukup untuk ni. So clear kan? Doktor nak tanya, untuk ascertain diagnosis tadi just yang lab finding tu je ke? Okay, macam ni. AGN, okay, is a diagnosis by clinical. Okay, by clinical and by investigation lah. So as long as they fulfill all the criteria, then okay lah. Kalau kita nak tahu causes dia, macam yang infection tu sebab apa, post-rap ke, so kena proceed. With infection, dia yang paling penting sekali ialah kita nak tahu dia punya diagnosis kan. So this is AGN, and then kita kena tahu apa causes dia. Dia based on history and investigation. So you hantar, so you kena tengok lah, kalau you rasa ni post-rap, you hantar ASOT kan. Ataupun kalau you rasa this is something else, SLE ke, you hantarlah double stranded DNA. CTC4 memang you kena hantar tu untuk diagnosis kan. Okay. And then kalau spesialnya ada proteinuria, you nak kena tahu proteinuria dia is it protein nephrotic range ataupun non-nephrotic range. Then you kena hantar FME, kena hantar mikroskopi, benda macam tu lah. And then you kena hantar 24 hour. Kalau perlu, then you hantar 24 hour protein ataupun urine PCI, protein creatinine index. Okay, faham? Tapi untuk diagnosis, is sufficient as long as they fulfill all the criteria, diagnostic criteria for AGN, then you boleh kata patient ni AGN. Once you dapat ASOT positif atau history very suggestive of infection, strep infection, then you kata this is post-strep infection, post-strep AGN. Okay, kalau dia contoh memang dia ada rashes kan, very typical purpura dekat lower limb, umur baru dah 2-3 years old, 4 years old, and then ada hematuria, then you akan kata this is HSP, nephritis. Okay, faham kan? Kalau macam dekat case tu dia just tak bagi lab finding semua tu, kita just cakap AGN je lah tu as diagnosis. Yes. Dia first kali nak tahu that AGN ke tak, because once you tahu AGN, you boleh manage lah. You boleh manage. And then kalau you tahu dia punya possible causes, then you treat the possible causes. Because AGN, so once you tahu AGN, so you tahu lah, you boleh start treat resection, you boleh start monitor BP. Okay, kalau BP dia high, you boleh start antihypertensive. Okay, faham? Sebab apa-apa AGN pun sama je rawatan dia. Cuma kalau this is infectious AGN, post-infectious, then you bagi antibiotic, which is because it doesn't work. Tapi you just nak prevent another strep infection. Okay. Itulah. Okay, faham? Faham betul. Okay, ada lagi soalan? Wih, 2 jam lah. Lebih dari 2 jam lah kan? Okay, ada soalan lagi? You have to read on AGN because this is very important. Dia akan guarantee insyaAllah akan keluar lah dari punya exam because this is very common condition. And a lot of people don't understand the pathophysiology. Don't confuse yourself, AGN and also nephrotic. It's two extreme of the condition, okay? Because one is the glomerular problem, one is the basement membrane problem. Yeah. Yalah. Okay, and one is the two extreme. You tak boleh dapat nephrotic with nephritic. You tak boleh. Because pathology is different, findings is different, management is 100% different. Doktor, bukannya APSGN ni atau bukannya boleh leads to nephritic ke? Sebab antibody tu dia deposit dekat glomeruli. Okay, dia macam PSGN, okay? PSGN, AGN. Okay, AGN is glomerular problem. The inflammation of the glomerulus.
Okay, it can be antibody mediated atau tak, it doesn't matter. Tapi problem dia, bila you dapat AGN, okay, what happen is, you akan reduce ultrafiltration. You akan ada problem dengan excretion dengan ultrafiltration. So you dapat fluid retention. Okay, kalau in nephrotic, you ada leakage of your basement membrane. So you lost your protein, you akan lose fluid. You tak retain fluid, you lost fluid. So all the complication in AGN is because fluid retention. Because that's cause you punya AKI, that's cause you punya hypertension cause pulmonary edema, it cause hypertensive encephalopathy. Tapi in nephrotic, okay, you lost protein leads to dehydration, leads to shock because you lost your oncotic pressure, then you got third space loss. So bila third space loss, you dapat apa? You dapat pleural effusion, you dapat edema, you dapat shock, dehydration, you dapat shock, circulatory shock lah. And then you lost protein kan, protein tu loss, you hilang you punya your immunoglobulin. So you become immunodeficient. So you dapat infection. And then you dapat third space loss, you dapat peritonitis. So peritonitis leads to infection, kan? Infection colonize, you dapat peritonitis. And then you lost your punya anticoagulants, protein C, protein S. So you at the hypercoagulation state. Because you dah dehydrated, you ada volume depletion, and then you ada banyak subcoagulation factors. Dia tak banyak, you ada net hypercoagulability, so you dapat thrombosis. In AGN you tak dapat thrombosis. In AGN you tak dapat pleural effusion. You dapat pulmonary edema. And you tak dapat hypertension in nephrotic, you dapat hypotension in nephrotic. Okay, so don't miss out. The pathology is totally different. A lot of student when we do like short cases, patient nephrotic syndrome, okay, what is your expected findings? Krebs. Then that's wrong. You don't expect Krebs in nephrotic syndrome unless kau complicated with infection lah. Kalau a pure nephrotic syndrome, you tak ada Krebs. You ada reduced breath sound sebab dia ada pleural effusion. Tapi in nephrotic syndrome, dia ada pulmonary edema. So dia ada Krebs, dia tak ada pleural effusion. Okay, faham tak? So don't mix up these two. Okay, this is a common mistake lah. So, okay, faham kan? Because the pathology different, then the clinical will be different. Management also will be different. Okay. Okay, last soalan lah. Doctor, just to clarify, when you say AGN means semua lah, IgA nephropathy, alpha, APSGN, everything yang boleh cause inflammation to the glomerulus. Okay. Alpha dia lain lah, alpha is genetic AGN, so dia lain sikit. Okay. Okay, dah. Okay. Okay. Any questions? Last. Doktor top 3 DDX. How many kesalahan tu? Okay, apa top 3 DDX? So dalam kes ni, we can certain lah. So the diagnosis is AGN, kan? Acute glomerulonephritis. So the differential would be, the top of the list is post-infectious lah kan? Post-infectious. Post-infectious can be anything lah. Okay, and the top, you akan kata post-trap AGN, tu number 1. Number 2 is post-infectious AGN. Can be leptospirosis, can be dengue can cause AGN. Can be hepatitis can cause AGN. HIV can cause AGN. Okay, any infectious lah, post-infectious AGN. And then the second one mungkin you boleh kata
immune mediated AGN ataupun autoimmune mediated, contoh SLE ataupun vasculitis, benda macam tu lah. Tapi in general this is AGN lah. The diagnosis is quite certain this is AGN. And then lepas tu because this is a boy, so you can rule out Alport. Okay, kalau perempuan boleh dapat Alport lah, tapi biasanya boy lah. Boy has severe presentation of Alport because it's X-linked dominant. Okay. Tu je kot. Differential dia is AGN. Other differential will be sebab dia datang dengan edema. Kalau dia datang dengan hematuria alone, then you boleh cakap lah this is possible trauma ke, kan, traumatic ataupun tapi boleh cakap lah trauma as your punya differential, local trauma ataupun stone, kan. Tapi patient tak datang dengan pain, contoh. Okay. Nephrotic boleh cakap kan, nephrotic. Tapi again, nephrotic biasanya tak datang dengan gross hematuria. Nephritic. Nephrotic commonly datang dengan frank hematuria. Nephrotic dia jarang datang dengan frank hematuria. Dia can ada some degree of blood hematuria, tapi usually dia mesti microscopic. Sama juga macam proteinuria. Proteinuria in nephritic cannot be nephrotic range. When we talk about proteinuria, kan, we are talking about you have to classify whether this is nephrotic range proteinuria ataupun non-nephrotic range proteinuria ataupun just normal proteinuria. Sebab semua orang kalau you ambil urine you early morning sample, you akan nampak some degree of proteinuria. So patient tak boleh jadi nephritic sebab dia gross hematuria ke? This patient? Kenapa tak boleh jadi nephritic? No, AGN tu nephrotic lah. AGN tu nephritic lah. Sorry, AGN tu nephritic lah. Okay. Yang saya kata tadi tu, yang mana AGN tu boleh leads to nephritic tu betul lah. Bukan yang saya kata nephrotic tu nephritic. Dia sama je lah. AGN tu nephritic lah. AGN tu maksud dia acute glomerular nephritis. Maksud dia nephritic syndrome yang acute. Okay, so sorry, ada confusion. AGN is nephritic syndrome. Benda yang sama je. Post-trap AGN, maksud dia post-trap nephritic syndrome. Cuma nephritic syndrome ni dia ada yang chronic nephritic syndrome. Contoh macam patient macam Alport, IgA nephropathy, dia is a chronic nephritic. Dia ada persistent hematuria. Tapi kalau this is the first episode, dia akan kata this is acute glomerulonephritis, AGN. But it's a nephritic syndrome. Okay, faham tak? Sorry lah, takut confused. Kalau tadi cakap nephritic, okay. Dah. Okay. Okay, ada last soalan, last. Macam ada nak tanya je doktor, like session macam ni ke session macam discuss yang previously? Doktor prefer? Macam mana? Doktor prefer session macam kita orang like doktor jadi the patient ke doktor suka yang macam discuss about the soalan-soalan yang doktor hantar tu? Dia depends. Because your objective and my objective is different. In my interest, I don't really like clinical. Okay, I like the theory. I like the theory. So I'm more into basic sciences. Benda yang very basic, yang tu I really interest lah. And then kalau clerking tu, because I tak ambil exam, I won't be examined on clerking, so I don't really bother about that lah. Tapi I'm very concerned about basic sciences and the theory. So I suka case discussion. Tapi again yang tu helps lah in theory and in future practice kan. Once you're doctor, if you good in your case discussion, in your problem based, in your problem solving, then you'll be a very good doctor. Believe me, you will be a very good doctor. You can solve problems and will be very systematic in your thought process. Tapi you also as a houseman, as a junior doctor, you need the skill of the clerking. And for your exam, you need the clerking skill. Okay, so your need and my need will be different lah, because I need a very structured thought process and a very strong theory for me to make decision. Tapi untuk you guys, to be a safe doctor, you need the skill lah untuk clerking, and definitely you need knowledge as well. Okay, faham tak?
So at the end it's up to you lah, it's up to you. Maybe next class you boleh tell me your preference. And sebab all the lectures will have different approach. Okay, we don't fix. Because the RTL kan, remote teaching learning ni give flexibility to lecturers. Because you see cannot decide because we are distance learning kan. So I think you should experience all the approach and methods of teaching by all the lecturers and then give feedback. We are planning to provide you guys with a feedback form by end of next week. Hopefully you will experience all the 5 lecturers method and then you'll decide which one is the best for your own learning. Okay, remember the learning is for yourself. Okay, I do learn a lot from you guys, but the learning is for yourself. So make full use of us, make full use of the system, so that you get the benefit lah. Okay, don't let your specialists or your doctors, your lecturers decide for yourself. Okay, we know what is important, of course, tapi we don't know what you need most. Okay, because what important is may not be what you need the most. Okay, faham? Okay lah, saya rasa boleh stop kat situ. Any question you can just WhatsApp me. And if you got any concern kan, contoh you nak beri feedback about any lecturers, you takut ke ataupun anything, don't wait until the end lah. Just give feedback. You can give feedback to Farah ataupun to Najwa kalau you takut dengan any of us. Kalau tak, you boleh bagi feedback kat I, nanti I akan beritahu kat diorang. Itulah kot. That's okay kot. Okay lah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Dan suatu asal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Dr.